سي بون. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعمل بريزونطاسيون تاع الترمستر الاولى في نيفو اردوينو 1. نيفو اردوينو 1 هو اول كونتاكت للصغار مع الماتريال اردوينو مع لا بروغراماسيون افيك لو لونغاج سي بلس بلس. دونك تاو الولاد باش يعملوا لنا بريزونطاسيون يفسروا لنا شنو اللي تعلموا وشنو هو اول كونتاكت معهم كيفاش كان مع اللونغاج اردوينو. باش يبدا لنا بريزونطاسيون سي زكريا. تفضل زكريا. Mr. President, dear parents, we have the honor and the pleasure to present you today our project. During this session at the Arduino Robotic Academy, we have the programming of the robot operating in the International Space Station. In the International Space Station, astronauts and robot work together to conduct research experiments in the micrographic condition. In fact, robots do tasks much as handling heavy load and maintenance, operating in the radioactive area in the space. In the International Space Station is a larger spacecraft that travel around the Earth and at average altitude of 400 kilometers and average speed of 27,700 kilometers per hour, completing 16 orbits per day. Presently, a number of robots have been developed for use in the International Space Station. For example, we can mention spheres, astronaut. برافو زكريا، يعطيك الصحة. The mission assigned to the robot in this session is composed of 3 steps. Step 1. To move from the space agency to the shuttle launch area and to avoid the obstacle. Step 2. To detect the defective battery and reject it. Step 3. To replace the defective battery with a new battery. For this step, we need to use 2 DC motors interfaced with an L298 power port. This board is able to separate the control circuit and the power circuit in order to get the control signal from the Arduino and the power from an external power supply. For this step, we use the robot to push the defective battery and to reject it in the space. To determine the exact position of the battery, we use an ultrasonic sensor. The ultrasonic sensor works as follows. The transmitter transmits a sound and the receiver waits for the echo of the sound to return. From the time this process takes, the distance of the object from the sensor can be calculated. The program in the do-while loop works as follows. Start. The robot moves forward 1 millisecond. Measures the distance. The loop repeats their iterations as long as the distance between the robot and the obstacle is higher than 5 centimeters. برافو ياسين، يعطيك الصحة. تصفيق قليل. تفضل محمد. The program of the robot, which is controlled by the Arduino Mega board, is written in C++ language, giving us a maximal control over the code. This allows us to drive each motor separately in the desired direction and speed. The analog write command allows us to adjust the supply voltage of the motors between 0 and 5 volts by decreasing the voltage that powers a DC motor to the speed of the motor can be reduced. Now we are going to present a demo.
Thank you for your attention. برافو يعطيك الصحة. يعطيك الصحة شباب على البريزونتاسيون. كانت بريزونتاسيون قصيرة شوية وفماش برشا تصفيق خاطر فما برشا غيابات اليوم. فما لي زيكزامان الكل قاعدين يريفزوا الغالب. اما هذا ما يمنعش البريزونتاسيون كانت تحفونا برشا وتعطونا بالانجلي اللي قاعد يتحسن بشويه بشويه عند الناس الكل. دونك هذاك علاش باش نكونوا معناتها كملنا توا السيسيون الاولى باش نتعداو للسيسيون الثانيه الناس الكل. دونك باش نعطيكم لي زاتيستاسيون تاع السيسيون هذه باش نديركم بلوحد بلوحد حسب الترتيب اللي طلعنا به. باش نبداو سي زكريا الشريف. برافو زكريا تصفيق عليه. من بعد سي ياسين بن عثمان. برافو ياسين اونجلي بارفي على الاخر يعطيك الصحة تصفيق عليه ياسين. واحد بركة صفق معي. واخيرا سي محمد قادقادي يعطيك الصحة محمد. عملت لنا ديمونستراسيون. برافو تصفيق عليه. زيدوا لنا تصفيقة. دونك هكا نكونوا كملنا لي بريزونطاسيون تاعنا في التريمستر هذايا وهذه باش تكون اخر سيونس عندنا. وتوا باش نرجعوا في التريمستر الجاي ان شاء الله بعد العطله اللي باش تجي اول سيونس لو 9 جانفي ان شاء الله. على بروشين.